Excel for Kazakhstan Grade 5 Students Book Module 3, page 33, 34, 35. Let's start. Module 3, Values. Бүгін сіздерде үшінші жаңа модуль құндылықтар бөлімі бойынша The Family тақырыбы, отбасы тақырыбы Exercise 1, Listen and repeat what are these words in your language. Бірінші аттауда тыңдалымды тыңдап, қайталайсыздар және осы сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады. Granddad, ата, grandma, әже, dad, әке, mom, ана, brother, аға, sister, қарындас немесе әпке, uncle, әкеңіздің немесе анаңыздың ағасы, немесе ағаңыз немесе нағашыңыз болуы мүмкін. Aunt, әкеңіздің немесе анаңыздың әпкесі, қарындасы. Niece, жиен, nephew да жиен. Бірақ niece деген қызға айтылады, nephew ұл балаға айтылады. Son, ұлы, daughter, қызы. Father-in-law, қайын атасы, mother-in-law, қайын енесі. Husband, күйеу бала, күйеу. Wife, әйелі. Cousin, ол немере ағасы, немесе бөле қарындасы, жиен сіңлісі, сондайларға айтылады cousin. Exercise 2. Look at Sue's family tree. Use the words above to complete the sentences. Екінші аттығуда Сьюдің отбасы ағашына қарайсыздар және астындағы сөздерді қолданып, сөйлемді толықтыру қажет. First, Mark is Sue's dad. He is her dad. Second, Claire is Sue's cousin. She is her cousin. 3. John is Mary and Mark's son. He is their son. 4. Anne is Sue's grandma. She is her grandma. Анна Сьюдің әжесі, ол оның әжесі деп тұр. 5. Helen is Sue's aunt. She is her aunt. Helen Сьюдің тәтесі, ол оның тәтесі деп тұр. 6. John is Sam's nephew. He is his nephew. 7. Anne is Sam and Mary's mother. She is their mother. Анна, Сэм және Мэридің анасы. Ол олардың анасы. 8. Steve is Mark's father-in-law. He is his father-in-law. Ол оның қайын атасы. Кейінгі тапсырмада possession. Noun singular plus s. Who is John? He is Sue's brother. Plural noun plus s. Whose uncle is Mark? He is the girl's uncle. Irregular plural noun plus s. This is the man's house. Бұл жерде жекеше түрдегі зат есім берілген. Сьюдің ағасы деген кезде біз Сьюдан кейін апостроф қойып, с қосып жазамыз. Сьюдің деген мағына береді. Ал көпше түрде біз қыздардың ағасы, қыздардың деген кезде girls s-тан кейін апостроф қойылады. Бұл жерде ол иелік, бір заттың, бір адамның біреуге иелігі тиесілі болуы. Мысалы, Сьюдің ағасы, қыздардың ағасы деген сияқты. Ал irregular plural nounда қосылған кезде men's house, ерлердің үйі болса, ерлер деген men's болып тұр, көпше түрде тұрса, содан кейін апостроф қойылады, сосын s қосылып жазылады. Exercise 3. Ask and answer. Үшінші аттығуда сұрақ қойып және жауап беру қажет. Who is Sam? He is Helen's husband. Whose mom is Anna? She is Sam and Mary's mom. Тағы да диалогты жалғастырсақ, Whose father-in-law is Steve? He is Mark's father-in-law. Who is Kate? Kate is Helen and Sam's daughter.
дәл осы сияқты суретке қарап диалогты жалғастырып кім-кімнің қызы, баласы, жиені екен жазсаңыздар болады. Reading 3A, Exercise 1A. Look at the picture. What do you know about the Flintstones? Is it an ordinary family? Why not? Listen and read to find out. Бірінші жаттығудың A тапсырмасында суретке қараймыз және де Flintstones деген шақпақтастар туралы не білесіз? Бұл отбасы, бұл жердегі қарапайым отбасы ма? Не үшін? Не үшін емес? Тыңдап, оқып, жауабын табыңыздар деген. Ал енді мәтіндерді оқып шығайық. Family and friends. The Flintstones are popular cartoon characters. They live in a bedrock Stone Age town. They wear animal skins and they haven't got machines to do housework. They have got animals. Let's meet the Flintstones and their friends. Family and friends. Отбасы және достар тақырыбындағы мәтінде Flintstones деген атақты мультфильм кейіпкерлері берілген. Олар Bedrock деген тас ғасырындағы қалашықта өмір сүрген. Олар үстеріне жануарлардың терісін киген және олардың ешқандай үй жұмыстарын жасайтын машиналары болған емес. Мысалы, кір жуатын, саяқ жуатын деген сияқты. Олардың жануарлары болған және де Flintstone'дағы оларды көрейік және олардың достарын деген. Бұл жерде екі түрлі мәтін турасында The Flintstones және The Rebels деген. Соларды оқисыздар. Бірінші жаттығудың А сұрағының жауабына келсек, The Flintstone family is not an ordinary family. It is a cartoon family from the Stone Age деп жауап берсеңіздер болады. B тапсырмасына өтейік. Name the people in the picture. Суреттегі адамдардың атын атап жазыңыз деген. Мәтінде аттары берілген, соларды жазамыз. Left to right. Соңынан оңға қарай Pebbles, Wilma Flintstone, Fred Flintstone, Pearl Slackhoople, Barney Rubble, Bam Bam, Betty, Pebbles are peoples in the picture. Exercise 2. Read again and answer the questions. Екінші жаттығуда мәтінді қайтадан оқисыздар және сұрақтарға жауап бересіздер. First, how many members are there in the Flintstone family? 3. Second, what are Fred's favorite sports? His favorite sports are bowling and golf. 3. What is Wilma like? She is serious and modern. 4. What is Pebbles' hobby? Pebbles' hobby is baseball. Немесе her hobby is baseball деп жазсаңыздар да болады. 5. Whose pet is Dino? Dino is Pebbles' pet. Dino ол Pebbles'дің жануары. 6. What can Barney do? He can play the piano and the drums. 7. Who is Wilma's best friend? Wilma's best friend is Betty Rebel. 8. Who is Bam Bam? He is Barney and Betty Rebel's son. Осылай толық түрде немесе қысқаша жауап берсеңіздер де болады. Vocabulary 3A, Exercise 3. Use the picture and the text to present the Flintstones and the Rebels to the class. Үшінші жаттығуда суретке қарап сыныбыңызға Flintstone'дармен және де Rebels'дарды көрсету қажет. Оларды сипаттап айтсаңыз болады мәтінге қарап. Мысалы, Fred Flintstone is tall and dark. He is noisy and funny. He likes eating, bowling, and golf. Wilma Flintstone is Fred's wife. She has got red hair.
She is serious and likes housework. Pearl's like Hoople is Wilma's mother. She doesn't like Fred at all. Және де осы сияқты басқа да кейіпкерлерді осылай жазып шығасыздар. Қалағанын жазып, қандай екенін сипаттап айтсаңыздар болады. Character adjectives. Exercise 4. Listen and repeat. Find the opposites. Check with your partner. Төртінші жаттығуды тыңдалымды тыңдап қайталайсыздар және де антонимдарды табасыздар, өзіңіздің серігіңізбен тексересіздер. Opposites. Learn words in pair of opposites. It helps you remember them. Funny. Күлкілі. Quiet. Тыныш. Strong. Күшті, мықты. Clever. Ақылды. Polite. Сыпайы. Rude. Дөрекі. Weak. Әлсіз. Noisy. Шулы. Silly. Ақымақ. Serious. Байсалды. Ал енді антонимдерді бірге қосып шығайық. Funny. Serious. Quiet. Noisy. Clever. Silly. Polite. Rude. Strong. Weak. Мықты. Әлсіз. Exercise 5. Complete the sentences. 5-ші жаттығуда сөйлемдерді толықтыру қажет. Астындағы сөздерді тиісті орынға қою қажет. Fred isn't quiet. He is very noisy. Wilma isn't lazy. She is hardworking. 3. Pebbles isn't ugly. She is beautiful. 4. Barney isn't clever. He is a bit silly. 5. Bam Bam isn't weak. He is very strong. 6. Betty isn't rude. She is polite. Осылай антонимдерді тауып жазып шығасыздар. Exercise 6. Use the adjectives to make sentences about your family and friends. Mime the adjective. Your partner finds the adjective. 6-ші жаттығуда өзіңіздің отбасыңыз немесе достарыңыз туралы сөйлемдер құрастырып, сол сын есімді сіз мимикамен көрсетіп беруіңіз қажет және оны өзіңіздің серіктестеріңіз табуы қажет. For example, my dad is very funny. Сіз funny деп айтпайсыз, іс-қимылмен көрсетесіз. Немесе, my dad is very clever. My mom is very hardworking. Mom's hardworking. My sister is funny. Mom's funny. Сіздің сіңіліңіз немесе әпкеңіз көңілді екенін мимикамен көрсетесіз. Келесі 7-ші тапсырма. Read the theory, find examples in the text. Теорияны оқисыздар 7-ші тапсырмада және де алдыңғы оқыған мәтінден соның мысалдарын табуларыңыз қажет. Adjectives go before nouns, but after the verb to be. Jane is a polite girl. Jane is polite. We can use very to give emphasis to the adjective. She is very polite. Дәл осы сияқты мәтіннен сөйлемдерді тауып шығасыздар. Adjective қолданған және де very сөз қолданғаларды табасыздар. Fred Flintstone is tall. He is noisy and funny. She is modern. She is very cute. Barney is short. He is quiet and silly. She is kind and calm. Fred is a bit lazy. Bam Bam is very, very strong. Дәл осы сөйлемдер сияқты бұдан да көп сөйлемдер бар негізі мәтіннің ішінде, соларды тауып жазасыздар. Exercise 8. Write in the correct order. 8-ші жаттығуда сөйлемді дұрыс орын тәртібіне қойып жазу қажет. First, Jane is very funny. Second, he is a very quiet boy. They are noisy. Matt is a clever student. 5. Steve and Mary are very serious. Listening exercise 9. Listen to Peter talking about his family. Who is each person below? 9-ші жаттығуда Питердің өзінің отбасы туралы айтып жатқан тыңдалымы және астындағы
ат есімдер кім екенін табуларыңыз қажет. Becky, Laura, John, Mark. Becky is Peter's mom. John is Peter's dad. Laura is Peter's sister. Mark is Peter's brother. Енді тағы да тапсырма берілген. Listen again. Қайтан тыңдамды тыңдайсыздар. What is each person like? Say and write. Олардың қандай екенін айтыңыз немесе жазыңыз деген. Becky is very clever. John is very funny. John ол әкесі, ол өте көңілді деген. Laura is very quiet. Mark is tall and strong. Mark бойы ұзын және күшті. Exercise 10. Write the names of your family members on a piece of paper. Swap papers. Find out about your partner's family. 10-шы жаттығуда сіз өзіңіз отбасы мүшелеріңіз туралы бір қағазға жазасыз және әрқайсыңыз бір-біріңізбен қағаздарды ауыстырасыздар. Өзіңіздің серігіңіздің отбасы туралы айтасыздар. Бұл жерде мысал ретінде де берілген. Тағы да бір мысал келтірсек, Who is Арман? Мысалы, He is my dad. He is very clever. Осы жерге өзіңіздің әкеңіздің атын жазсаңыз болады. Who is Алия? She is my little sister. She is very noisy. Who is Dinara? She is my mom. She is very polite and kind. Деп өзіңіздің қарындасыңыз, ағаңыз немесе анаңызды жазсаңыздар болады. Project. Exercise 11. Draw your family tree. Write sentences about your family. Present it to the class. 11 жаттығуда өзіңіздің отбасы ағашыңызды сызасыздар және соның ішіне өзіңіздің отбасыңызды жазасыз. Атаңыз, әжеңіз, мамаңыз, папаңыз бәрін жазасыз және соны классыңызға көрсетесіз. Мысал ретінде үлгілер берілген. Асылжан is my granddad. She is 60 years old. He is kind. Асылжан менің атам. Ол 60 жаста. Ол мейірімді. Айзера is my grandma. She is 58. She is friendly and clever. Әркім өз ата-әжесінің атын жазады бұл жерде. Нұрсұлтан is my dad. He is 35 years old. He is strong and clever. Нұрсұлтан менің әкем. Ол 35 жаста. Ол мықты және ақылды. Өзіңіздің әкеңіздің атын жазасыз. He can play football really well. Dinara is my mom. She is 32 years old. She is kind and friendly. She can play the violin. Дәл осылай өзіңіздің қарындас, аға, бауырларыңызды да жазсаңыздар болады. As you like, өзіңіз қалағаныңызша. Осымен 35-ші бетке дейінгі сабақтар аяқталды. Сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарда кездескенше.